ராமானுஜ திருவரத்துக்கு வருகிற போது விஸ்வசேனரை எழுந்துருள பண்ணிக்கொண்டு தவராசன் படித்துறை, அதான் கடம்பனூருக்கு எழுத்தாப்புல இருக்கிற ஊரு தவராசன் படித்துறை. இந்த ராமானுஜருடைய 1000 ஆண்டுல இன்னொரு மனதை நெருடக்கூடிய ஒரு செய்தி. ராமானுஜர் நித்தியம் கிழக்கே, கொள்ளிடத்தினுடைய கிழக்கே போய் தான் ஸ்நானம் செய்வார், தீர்த்தமாடுவார். ஆளவந்தார் பள்ளிப்படுத்தப்பட்ட இடத்துக்கு கிழக்க போவார். ஏன்னா ஆளவந்தாருடைய திருமேனி சம்பந்த அந்த நீர் அவர் மேல படணுமா, அதுக்காக கிழக்கு. அது தவராசன் படுத்துறேன்னு பேரு. அந்த இடத்துல பன்றியாழ்வான் வேட்டி சன்னதி என்று இருந்தது. இன்றைக்கும் தோண்டி பார்த்தால் நிச்சயம் பன்றியாழ்வான் சன்னதியினுடைய அடித்தளம் கிடைக்கும். மேடிட்டு கிடக்குப்ப ஒரே காட்டுக்கருக. ஆனால் என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னால், எம்பெருமானார் நித்தியம் அங்கே ஸ்நானம் கண்டருடைய படித்துறை உயிரோடு இருக்கு. எம்பெருமானார் திருமஞ்சனம் கண்டருடைய படித்துறை உயிரோடு இருக்கிறது. உயிரோடுன்னா அந்த கல்லு கண்டது அப்படியே இருக்கு. ஒரே காட்டாமணியும் முள்ளு செடி. அந்த முள்ளு செடியெல்லாம் விட்டுட்டு அது கவர்மெண்ட் புறம்போக்கு நிலம். அதில் இங்கேதான் ராமானுஜர் நித்தியம் திருமஞ்சனம் கண்டருள்வார்னு போட்டு ஒரு அறிவிப்பு பலையை போட்டு அந்த இடத்துல போய் அந்த தீர்த்தத்தை எடுத்து புரோட்சிக்கணும். திருவரங்கத்துக்கு வருபவர்கள் அனைவரும் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான ஒரு கடமை, எம்பெருமானார் திருமஞ்சனம் கண்டருளின அந்த தீர்த்த கட்டத்துக்கு போய் எதற்காக வருவதுன்னு சொன்னா, அந்த இடத்துல அவரை வரவே இருக்கிறார் விஸ்வசேனரை கொண்டு. அப்புறம் உள்ளே வருகிறார். அழகு மணவாளனே தான் கர்ப்ப கிரகத்திலிருந்து வெளியே எழுந்துருளி சந்திர மண்டபத்திலே அவரை வரவேற்று உள்ளே அழைத்து கொண்டு போகிறார். உமக்கு உடைய விபூதியும் தந்தோம் என்று சொன்னார். சேரன் மடம் என்று தற்போதைய சிறுங்கநாச்சியர் மடத்திலே தான் அவரை கொண்டு போய் விட்டார் என்ற செய்திகள் எல்லாம் அதில் சொல்லியிருக்கு. I have to summarize my paper. Topic of my paper is Sri Ramanuja and Ubhaya Vedanta. 3 days before, when my director asked me what is your topic, I told him the topic, but he explained and Ubhaya Vedanta, what do you mean? He meant that every school of Vedanta have only one system. Vedanta derives its doctrines from the triple texts, Upanishads, Bhagavad Gita and Vedanta Sutras. Do you have two Vedantas? Shankara has only one Vedanta, Madhva has only one Vedanta. Has Ramanuja two Vedanta? He asked. But that is not the meaning. The term Ubhaya here does not mean two. Ubhaya, that denotes a single object or group having two elements. Ubhava Avayava Yasya. Ramanuja, as a mystic and philosopher, integrated the experience of all wars and ancient. Eminent scholars, it has been a proud privilege to be present here among the audience. The heritage of this holy land of ours is embellished with the histories of numerous saints, philosophers and mystics. Bhagavad Ramanuja can truly be described as the crest jewel among them, the one man who profoundly influenced and shaped the lives and thoughts of millions after him. Amunatapanatishai Bhumna Ethirajena Nibaddha Nayaka Shrihi, said Swami Deshikan. There can be absolutely no quarrel over this statement. As a philosopher, his genius is seen in the manner he systematized the knowledge of the Prasthanatrayam, in tune with the thought of Maharishis like Bodhayana, the outpourings of the Alvar saints and the Acharyas from Nadamuni to Alvanda. Any spiritual seeker attempting to study the Sri Vaishnava Siddhanta today begins by understanding the Tattva Hita Purushartha by studying Ramanuja's Bhashyas, performs Sharanagati as shown by his Gadyatrayam, abides by the code of living and worshipped as prescribed in his Nitya Grantha. All these are studied and Sharanagati is performed under the guidance of Acharyas who have come in the lineage from Ramanuja, ensuring a direct link with him till date. A study of all his 9 works, his Charitra is recorded in the Guru Parambare, and records like Kovil Orukku, various other works like Amudanars, Ramanuja Nutrandadi, Swami Deshikan's Itiraja Saptati, throw light on his genius, his scholarship, rigorous discipline in learning and Anushtanam, managerial and administrative skills, extraordinary communication skills, and above all, his personal charm and immense compassion for humanity.
that made him tower over all other scholars and acharyas. This quality of mercy made him a natural leader of men, and his charisma is palpably seen in the adoring verses sung by his disciples. It was in recognition of the selfless seer's enormous compassion for human welfare, regardless of his own personal sacrifices, that his Acharya Thirukottiyur Nambi hailed him as Emberumanar and ordained that this Sampradaya will henceforth be known as the Emberumanar Darshana. The remarkable fact that a tradition which has come down since time immemorial to be known after a saint who lived hardly 1,000 years earlier itself speaks volumes of a special position among the Acharyas throughout the 108 verses. Kare Karunai Ramanusha, Inbutta Sheelattu Ramanusha, Yanakutta Shelvam Ramanusha. The pleasure of chanting, the very pleasure of chanting the name of Ramanuja is something that we all derive by reciting these verses. Amudanar belonged to a family, a noble family of priests who served Sri Ranganatha. But contrary to his divine calling, he was caught in the mire of worldly pleasures and wandered to cheap places of disrepute. Ramanuja came to know about this and was determined to correct him. He brought Amudanar to the satsang of holy men in his ashram and sought to reform him. But Amudanar strayed back to his old ways. Ramanuja was greatly disheartened by his own inability to reform and correct one disciple. It must be remembered that Ramanuja has had thousands of disciples, scholars, laymen, rich, poor, powerful, downtrodden. This did not matter in any way. Yet, the Acharya led Amudanar to the presence of Periyaperumal, appealed to the Lord, and lamented over his own inability to correct this soul. Such was the mercy of this Mahatma, to whom every human being, however evil or depraved, had a legitimate right to attain the grace of the Almighty. Kurattalvan, the foremost among Ramanuja's disciples, watched this scene and assured his Acharya that he would undertake the task of reforming Amudanar, which he did with his thorough persistence. Totally far from my native place and also far from my Sampradaya, I could experience a lot which we have to do to our Sampradaya, and what are all the things are being done by others to their Sampradaya. These two things are thoroughly studied, and the logistic qualities of Ramanuja and the lacking of such qualities nowadays make me really feel. And today, after hearing to our Paramapuja Swamiji, I would like to use this Paramapuja word for all the Acharyas, which I would like to follow the North Indian culture even in our place. The